Okay, it's live now. You carry on. Thank you. Fantastic. Lovely. Hi, hello, vanakkam, and welcome to the participants who've joined and the ones who are about to join. Fantastic. Thank you all for joining us to this amazing webinar on Know You, the Way Forward. All right, presented by My Online Citizen for you all. So, a very welcome to all the students and the faculties joining us today. Thank you very much. So we will get started in the next 1 or 2 minutes, because we're waiting for a few more to join us. And I would really request for you all to identify yourself in the chat box so that we can welcome you. That's it. So yes, we also have our guest arrived, and we'll begin in the next few minutes. Thank you for bearing with us. Regret the inconvenience though, we just waiting because students you all are sending us messages saying, ma'am, the exam just give us few minutes and we will join. We truly understand that. I can imagine what you're going through, but trust me, you're going to have an amazing chat session with Mr. Joshua David. That much I can assure you. So quick, jaldi, join us. We'll wait to see you texting us in the comment box. So yes, Daisy, hi. Lydia, vanakkam. We have L'Oreal Consultancy Services also joining us today. Thank you. Good afternoon. Hi, Deepika. Good afternoon. I get it. Madhyanam, 3 o'clock, a session like this. So the punishment and definitely not. This is a rejuvenate amazing session, to help you rediscover yourselves and what is there for us to look forward and how to progress. So that's what we're going to chat and discuss today, and that is why we have Mr. Joshua David with us. So we will begin at 3:13. Yeah. Okay. All right, no more delays. All right, so vanakkam, hi, hello, and welcome to this webinar on Know You, the Way Forward, presented by My Online Citizen. So today, it's a lovely, afternoon. Madhyana vela in the நேரத்துல we have, our resource speaker, Mr. Joshua David, with us. So, in a few minutes, I'm going to introduce Mr. Joshua David to all of you. So, I don't know about you guys, but I am super pumped and excited to be, to have the opportunity to listen to this amazing achiever. And இவரை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துல share பண்ண போறேன். Then, reading, something from his profile, I would like to, highlight on what the people say about him, what people who worked with him, who know him very well, அவங்களோட teamல இருந்தவங்க and students who've been interacting with him every single day. What they say about him is what I would like to share. So firstly, thank you, Mr. Joshua David, for being here with us today. Kind of you to accept our invitation, and you are very well informed that students are busy with the exams, and yet you said no, I will take the time out for them to meet with them, to interact with them, and try and share the knowledge that I've gained in all these years of experience. We truly appreciate it. Roman Andri, thank you. So ladies and gentlemen, if you can give a virtual clap for our resource speaker today, I would really appreciate that. Thank you. So who is Mr. Joshua David? He's been in the recruitment industry the past 14 years. Okay, he has a rich experience in the HR function, specializing in all aspects of talent acquisition, which includes campus hiring, lateral hiring, recruiting, audit, and compliance, majorly across service, business process, ITs, and aviation industry. That's to do with the read up. What does Mr. Joshua like? Challenges. He likes chaos, because that is where he tries to bring in order and try to help people to look with clarity. So that's who is Joshua David, who for us today. So earlier he had been associated with Exaware as a recruitment manager, and then he was also with
multinational organizations like HCL Technologies, Kingfisher Airlines, Wipro Technologies, Satyam Computers, which is now the Tech Mahindra, and Cognizant Technology Solutions. Right now, Mr. Joshua David is the India campus lead with emphasis, and every day he's getting the opportunity to meet students like you all. And நிறைய பேரோட வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய difference he's causing and he's creating ரொம்ப பெரிய viral போயிட்டு இருக்காரு, and I'm really happy to know him and also to be able to introduce him for you all. Joshua is passionate about training and has a wide range of experience in addressing and grooming future aspiring students and educate them on the significance of understanding the basis in whatever they do. Simple. ஒரு அழகான ஒரு வாழ்க்கை, ஜாலியான ஒரு வாழ்க்கை, how to live the very present moment and to be very focused, ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷனல் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. So he's also been associated with professional HR forums like NHRD, NIPM, Chroma, and HR Sangam. He's also the executive committee member at Chroma. So in his leisure time, what you can find him do is, pick a guitar and keep strumming and make beautiful music. The highest, the highlight of who he is, he is the recipient of Young HR Achievers Award in India. Sir, இப்படிப்பட்ட ஒரு ரிசோர்ஸ் ஸ்பீக்கரை எங்க மத்தியில இன்னைக்கு நாங்க ஹோஸ்ட் பண்றதும் எங்களோட பெரிய privilege and honor நாங்க கன்சிடர் பண்றோம். Without no further ado, I'm going to leave the platform over to you, Mr. Joshua David. Thank you. Thank you so much, Eucharista. Hope I am loud and clear. Absolutely. Perfect. The person who was reading and telling my experiences, my profile, we know each other for close to 30-35 years, odd years, if I'm not wrong. We were good. We just connected, and I think the world is very small at the end of the day, but it's all for good. So today's guest is none other than the students and the participants here. It is not Joshua David. So thank you so much, students, and thanks to my OS platform to hosting me as one of the guests, because we had a lot of other great personalities talking. I was just closely watching all those videos, and thank you so much once again for hosting me as well. So alagana madhyanam, ella exam mudishtu already mentally drained. I don't know how far my session is going to make a difference, but definitely I will make sure that at least you learn some bit out of my experiences. I'll let you know only one thing, which is I'm not going to talk which I don't follow, I don't practice. I just follow what I preach, and I preach what I follow. As simple as that. For my past 16 years, my experiences. So a lot of experiences around the 16 years, a lot of organizations. So where this thought of talking to all the freshers come in is when I went for the first campus interviews during my HCL days way back in 2004. So I was just seeing students, and as a HR, நாங்களும் பெரிய masters or magicians கிடையாது, but as HRs we would like to see professionals, because engineering is the greatest profession in the world, and the entire world is running on this profession, right? So I just saw there is some gap majorly on hiring engineers and what corporates have been looking for all those years. So one day it struck me, why don't we do some sessions to colleges? That is where the journey started in the year of 2009, and till date has not stopped, because why I'm telling you this is, a lot of people started liking, a lot of people started following, a lot of people started admiring what I've told, and a lot of feedbacks. So I thought, okay, at least I'm making a slight of a difference to students community, and they're also liking what I'm doing. They're also wanted more of my expert advice. So that is where the journey started, and still it is on. So in that note, I will quickly start, because I don't want to talk about me. This is not about me. It is all about why an engineer needs some expert advice in terms of taking the things forward. Okay. So for next 40 minutes, I'm not going to do any magic, any training, any mantram, nothing. I'm just going to tell you whatever you know, because you've been
listening to a lot of people. You could have already listened to me in some other platform. I may not know. So just relax. Not sure if you folks had your lunch. So lunch வாங்கிக்கோங்க வச்சுக்கோங்க பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க ஜாலியா சாப்பிட்டு ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு நான் என்ன சொல்றேனோ அதை மட்டும் நீங்க ஜஸ்ட் கேட்டுக்கோங்க பிகாஸ் I'm not going to have any PPT. I'm not a PPT person. Just listen to me. நீங்க என்ன பார்க்கணும் கூட அவசியம் கிடையாது. Just relax for next 30-40 minutes. ஓகேங்களா? ஸோ நான் முதல்ல உங்ககிட்ட சொன்ன ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் வந்து engineering. The entire world revolves around engineers. The entire world revolves around engineering. Why I'm telling you this is, நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றதே, நீங்க இன்ஜினியரிங் படிக்கிறது உங்க குடும்பம், உங்கள் வாழ்க்கை, உங்களை சுற்று வட்டாரத்துல இருக்கிறவங்களுக்காக இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்களா, இல்ல 10 பேர் வந்து வேலை இல்லாம கஷ்டப்படுறவங்கள ஒரு சொசைட்டில ஒரு உயர்த்தணும், நம்மள மாதிரி அவங்களும் ஒரு லெவலுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்களா? With that note, I will start it because today we are not living in the world for us. We are living in the world for the entire community, right? Those are the days where we thought savings is more important, keeping money is more important. Today, after the pandemic, a lot of people, the pandemic has taught us that you should take care of the community, the kid and kids, the family, and the ones who are suffering outside. Not நான் நம் என் குடும்பம் என்று ஒரு சூழ்நிலை கிடையவே கிடையாது. Okay, with that note, so I told you why I'm studying engineering, why I'm doing this 4 years of engineering. பிடிச்சோ பிடிக்கலையோ பிடிக்காமலையோ இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணிருக்கலாம், யாராவது ஒருத்தவங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிருக்கலாம், உங்க அப்பா அம்மா பக்கத்து வீட்டுக்காரரை பார்த்து உங்க இன்ஜினியரிங் சேர்த்து விட்டுருக்கலாம். So you can be in your first year, second year, or third year, or you're already completed engineering and looking out for a job. This 30 minutes will definitely help you on a very smaller impact, my friends. Okay, so all this 4 years, what have you studied? Okay, I don't think so. 90% of the people take this 4 years very seriously, including me. I'm not an engineer. I did my bachelor's and master's. ஸோ ஒரு 3 வருஷம் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸை படிக்கும் போது ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியாது, ஒரு 2 வருஷம் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி படிக்கும் போது ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியாது. ஆனா வெளியில வரும்போது யூ வுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இன்னும் நல்லா படிச்சிருக்கலாமோ, இன்னும் கொஞ்சம் கான்செப்ட் தியரிலாம் கொஞ்சம் இன்டெப்தா போய் படிச்சிருக்கலாமோன்னு சொல்லிட்டு யோசனை நமக்கு எப்பவுமே வரும். ஸோ why should we do that? See, we were not having much of industry experts interacting with us stating academics is the most important thing in your entire life and career. எவ்வளவு வருஷம் நம்ம படிக்க போறோம்? மேபி 15 or 14 plus 4 years, maybe 18 years. அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை, நம்மளுடைய பயணங்கள், நம்முடைய குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போயிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் என்னுடைய வேலையில ஐ எம் டூயிங் அ சர்டிபிகேஷன், என்னுடைய வேலையில am I doing a theory என்றால் I will do it for what, 3 hours, 4 hours, or maybe maximum 1 day in a training, 4 walls. But I'm not going to get an expertise experience of having this professional course for 4 years, sitting just religiously doing this course. No. So my humble request to all the participants here, to all the academicians, to all the principal HODs, if you're the part of the session, please make sure that you insist on the importance of academics, that 4 years education seriously. ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு குற்றாம் போக்குல ஓகே ஒரு 60% எடுத்துட்டோம், நம்ம வெளியில வந்துட்டோம், நமக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கும், வேலை கிடைத்திருக்கலாம், கிடைக்க போகுது அப்படின்னு நம்ம வாழ்க்கையை வாழாம, ஓகே நம்ம அந்த 60%க்கு what is the value addition am I doing to myself? What is the percentage of 65-70% what I've done to my value addition, to my profile? You know, today I'm telling you friends, on a very serious note, there are folks, when I go to colleges, they come with 8.5 CGPA, even 9.0 CGPA. But when we ask them, guys, what have you learned? What have you learned in this 4 years? Sir, we studied, sir. We just took care of that 4 years and we just came out, sir. We just want to get a job and we need to sail in our life, or whatever you call it. So my friend, again I'm telling you is academics plays a vital role in your career.
ஓகே 4 வருஷம் 40 சப்ஜெக்ட் அட்லீஸ்ட் அந்த சப்ஜெக்ட் நேம்ஸ் ஆவது நம்ம கத்து வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். நான் எல்லா இடத்துலயும் சொல்ற ஒரு விஷயம் அதுதான். Because when you study that 4 years, your 40 subjects or 50 subjects makes a lot of difference, and you know that subject which is very, very important. Sorry. My second point, sir, academics mattum poduma. Is that going to make a difference? My question is yes and no. There is something called the out of the box study, which normally all the students have to do. And also your gurumars, your faculties or your professors have to inculcate that practice also with the students. How many faculties or how many lectures in the colleges make this attempt, telling a student to study a paragraph or a page and asking that student to come and present it in before the podium when other students are there. எவ்வளவு பேர் அந்த விஷயத்தை நம்ம பண்றோம்? அதை நம்ம எப்பவுமே கவனிச்சு பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அவனுக்கு அந்த பாடத்தை நம்ம கத்து கொடுக்கறதோட நிறுத்தாமல், please ask those students also to take that extra effort of going to a library. Today we are all sitting at home, working from studying from home, whatever you call it as. But at the end of the day, everything is going to resume very shortly. So if somebody does not have the habit of going to a library, please make sure, even if you're sitting in a class for 4-5 hours of studies, also make sure that you go to library, you attend technical symposiums, you participate on white paper presentations. Enrich your knowledge, my friends. Don't think somebody is going to pull you, somebody is going to give you some knowledge, somebody from outside world is giving you that power. No, there is no second thought about or no second voice about hard work. Please keep on doing it throughout your education. All right. Why I'm telling you this is I have never seen anybody flunk or fail after I've done their hard work. Nobody has told that, sir, na padichi fail anan yaara sonnada sarithramum kediyadu, sarithram edhum kediyadu. Okay, so make that point very, very clear. So out of the box thinking, go to a library, open a magazine and study which is related to you. If you're a computer science student, go and visit a computer science book and study. Sir, na matta book padikka kudada, padikalam. But my point is, if you are a mechanical student, if you are a aeronautical student, if you're a civil student, why don't you get an extra knowledge about your subject from another source of knowledge, books or whatever you call it is? So make sure you have that exact thought process of you studying from the books, also extra knowledge from other magazines or other profiles. See, today I'm an HR professional. I've kind of 16 years of experience in whatever field I am in. I need not even read any books because recruitment is part and parcel of my life. I can see a person and gauge, yes, this person will be a DNA of my organization after he's been hired, or he will create problems or he will create chaos in the organization. All right. So, oru ganithu irukkalam. Okay. For that, I should keep my knowledge, keep my stuff always updated. Right. So normally I'm not a bookish person, but I read a lot of HR magazines which is related to Forbes or Harvard Business Reviews. Na continuous padichite irken, continuous subscribe pannu. So my point is, my friends, don't lose out that opportunity which is kept in front of you. Always get that extra knowledge. Nothing wrong. You can ask me a question. A lot of people mind the question, sir, there are a lot of latest technology which is coming and ruling this world, like AIs of the world, ML, DL, deep learning, machine learning, IoTs, robotics, so on and so forth. But my point is, how many of you at least know what are they? What is the difference they have made to this world and the way they are being running? Today, there is nothing without artificial intelligence. Today, when you go to a browser, when you go to a shopping mall, when you click something, there will be a chatbot which comes to you, can I help you? It will not know who you are, but it will answer to whatever questions you ask for. Because AI today is ruling the world. Machine learning, deep learning, robotics. There's a robotic restaurant in OMR Stretch. Not sure how many of you have visited that. Please, if you have not done it, please do that. Okay, so my friends, there were a lot of technology which has come in. There were a lot of technologies which were there, like your
like your social, mobility, analytics, and cloud, which we call as MAC. Today, we are talking about AI, ML, DL, IoTs, robotics, Hadoops of the world. But my point is, don't think you should really know the in-depth knowledge of all these technologies. No, that is not going to help you, because the person who's going to interview you is also doesn't know all these subjects in depth, right? But at least understand. A lot of people, I ask this question, what is the meaning of your name? Not sure how many of you really know your meaning of your name, which is very important. And then there's the tappe kadaya. And then go to this subjects. I just gave you an example. Okay. Or arindu kolvadu eppome nalladhu. All right. So academics, your technical skills. Now, sir, I have this academics knowledge. I know at least 2-3 subjects of my choice out of the 40 subjects I study. I also go around in terms of libraries. I get knowledge. I go to different colleges, attending symposiums. Winning is not important. Participation is more essential. But I'm not able to really communicate, articulate it outside. Why, sir? What should I do? To answer that question, we are in India. Today we have close to 600 odd languages in India. And if you talk about 29 states, we have close to 16, 17 languages, and our mother tongue is maybe a Tamil, a Malayalam, or a Telugu, or a Kannada. My point is, from our child age, the time we are born, we've been talking that language. So we are so saralama நம்ம அதை பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆங்கிலம் என்ற ஒரு மொழியை மட்டும் நம்ம வந்து ஏன் என்ன சார் வச்சிருக்கிறோம்? Because today we are talking about globalization. The entire world has been communicating, and today, because of all your engineers today, I need not come to a college. I need not go to a physical setup to address. Today we have the Zooms, we have Blue Jeans, we have Webinar Jam, a lot of platforms which has come. Why I'm telling you all these things is, please be equipped with whatever you have. And when you have a proper communication skills, practicing makes a man perfect. My point is, sir, I'm not able to do a communication properly. I'm little average in that. So just jot on these points one by one. First, where am I lacking in communication? The first or the foremost point is, please start reading whether you understand or you don't understand. Okay. Second thing, just do it for 1 month. You can even eat the same page for 1 month. Nobody is going to penalize you. Okay. Second point, after 1 month, if you don't understand anything, take a dictionary and read that word. What is that word as a connection into that statement or to that sentence? After 1 week, when you quickly see the dictionary and the words of the sentence which you're going to read, after 1 month, you need not have a dictionary. Maybe at times, because today there are a lot of words, because why I'm connecting with is a lot of words which is being normally used in hardware business, which you will not understand. Even in engineering books or in your symposium, you will not understand. So don't feel shame that you don't know the meaning of that word. No problem at all. Nobody will learn if you're not following. You have to see failures. You need to see shame, asingangal, avamaanangal pattada vaalkaiyila munnera mudiyum. Classical example is sitting in front of you, talking to you now. All right. So ஒரு 2 மாசம் பண்ணீங்க. ஓகே, நான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மேக்ஸிமம் டைம் கொடுக்குறேன். நீங்க நிறைய அந்த விஷயம் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு மாசத்துல யூ கேன் பி 40 to 50% fluent in English language. பெரிய தாரக மந்திரம்லாம் கிடையாதுங்க, பெரிய மேஜிக்லாம் கிடையாதுங்க. நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சு நீங்க அழகா ஒரு விஷயத்த ரிலீஜியஸா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கனாலே யூ ஆர் டன். ஓகே. After few months, stand in front of the mirror, talk whatever comes to your mind on the subject you studied from morning till evening. கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிக்க start talking to somebody else. அவன் சிரிச்சாலும் பரவாயில்ல, அவன் நகைத்தாலும் பரவாயில்ல, உங்களை கை காட்டி சிரிச்சாலும் பரவாயில்ல. சிரிச்சவன் சிரிச்சுனே இருப்பான், நம்ம உயர்ந்துனே இருப்போம். ஓகே. சிரிப்பவர்கள் சிரிக்கட்டும், நகைப்பவர்கள் நகைக்கட்டும், நாம் வெற்றி பெற்று முன்னேறி கொண்டே இருப்போம். All right. So my point is, my friends, I was talking to a different college last week,
and there was a beautiful question from one of the faculties. Sir, the students are sitting in the same class. And why is that very few students get a good mark, good job, and the rest are all staying in the same place? It's because of this reason. எது பண்ணாலும் கிளாஸ்ல கேலி பண்றது, எது பண்ணாலும் ஒருத்தரை pulling them down. If somebody is being asked, can you do this assignment, he will quickly tell, sir, நம்ம தோஸ்து நம்ம ஃப்ரெண்டு பண்ணுவோம் சார், நான் பண்ண மாட்டேன் சார் அப்படின்றது. எந்த தினம் என்றைக்கு நம்ம வந்து இப்போ professor or a lecturer is going to come and ask you, is somebody taking an initiative of doing this, doing this initiative சொல்லும் போது, என்றைக்கு ஒரு மாணவன் ஒரு மாணவி நான் செய்கிறேன் என்று கையை தூக்குறானோ, that day that girl or a boy is the revolution day. அன்னைக்கு தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான டே. அன்னைக்கு தான் நீ பிறந்த நாள் கூட கொண்டாடிக்கலாம். Okay, why I'm telling you this is, please, that is the reason I just kept this topic, know you, the way of future. ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே விளையாட்டாவே இருக்கிறோம். இருப்பது தவறல்ல, நமக்குள்ள அந்த childish nature should always be there. I'm going to be 40 very soon, but I can actually mingle with all of you, and I can actually be a student like you, even more childish, naughtier than you. But my point is, when you should be serious, when you should be playing, when you should have a class apart on that aspect. Okay, that's my humble request. Because when Eucharist ma'am was talking about there are a lot of students who've been writing their exams and they are going to come and listen to me, I was so happy. All right, நம்மளையும் ஒருத்தரா மதிச்சு ஒருத்தங்க வந்து நம்மள வந்து கேக்குறாங்கன்னா, I'm really blessed in terms of getting that notion. So my point is, my friends, there is no second thought or second choice for hard work. All right, so please continue training for it. When you do something for 21 days, it's become a practice, and if you continue to do it for 90 days, it's become your lifestyle. யாரோ அதை சொன்னாங்க. Okay, so அது என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள். I started gym as a ரொம்ப ஜாலியா ஒரு ஜிம்மு போக ஆரம்பிச்சேன், and today I'm not able to stop. It's been 18-19 years I've been to gym. I've never dreamt of being a bodybuilder. No, I want to keep myself fit. I want to take care of my body. That's the only intention I have, and I'm still maintaining that. All right, why I'm telling you all these things is, ஒரு விஷயத்தை நாம் செய்வோம் என்று இங்க ஏத்துனா போதுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா விஷயமும் நம்ம ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம போறோம். தளபதி படம், தலை படத்துக்குலாம் போகும்போது நம்ம ஒரு மாசம் முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்றோம்ல, அது ஃபிளாப் ஆகுதோ, அது ஹிட் ஆகுதோ, அதுல படம் நல்லா இருக்குதோ இல்லையோ, பட் we prepare ourselves, right? I'm just giving an example. We are all beyond that. We are all engineers. We are not actors. We are not celebrities. We are not influencers. We are all engineers who is there to enrich this world's experience more than anybody else can do. Okay, they're all artificial, real people. They're not real human beings. They are all entertainers. So don't follow them. Don't imitate them. They are good to see. That's it. All right. Don't spend your time wasting your time. And as I say, humble because the brother is just telling you all this. So this is a small combination of how do you really come out of your nutshell and understand, okay, all these days I thought academics is okay. I need not get an extra knowledge called a technical skills with me, which I need to understand also something out of my academic knowledge. And for me to translate, for me to articulate, I should know something called an English language. And nobody in an interview talked to you in Tamil. Sir, என்னுடைய தாய்மொழி தமிழ், நான் தமிழ்ல பேசலாம்னா கிடையாது. ஏனென்றால் நான் யாரும் இங்க குற்றப்பத்தி பேசுறதுக்கான அவசியமே கிடையாது. Because when I spoke to the entire India on Sun TV in December, I very clearly told, ஆங்கிலம் படித்தால் ஒழிய உங்களுக்கு வேலை கிடைக்காது. நான் ஆணித்தனமா சொன்னேன். Being a Tamil follower, being my mother tongue is Tamil, I told that's a reality we are living in. When you get a job in Amazon or a Microsoft or an Emphasis or any company, are they going to do an interview in Tamil?
இல்லல்ல. சோ உங்களுக்கு இல்ல எனக்கு தாய்மொழி மீது பற்று, நான் தமிழ்நாட்டுல ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போறேன்னா ஐ எம் பெர்ஃபெக்ட்லி ஃபைன். But when your intentions are something different, when I need to go to a different parts of the world, I need to work, I need to take care of my family. எங்க அப்பா அம்மா வந்து நான் ஒரு வேர்ல்ட் டூர் கூட்டு போகணும் அப்படின்னு என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு இருக்கும்போது I think you have no other choice. That's the only choice which is kept in front of you to taste it. All right. So இதுதாங்க ரொம்ப அழகா சொல்ல போனா ஒரு ATC is a formula for ES. You call it as an employability skills. ஓகே சார், எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் நான் எனக்கு இதெல்லாம் சார் இருக்கு சார், தேங்க்யூ சார், நான் வந்து இதுதான் சார் நான் எதிர்பார்த்தேன், நீங்க ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டீங்க சார், தேங்க்யூ சார். பட் when it comes to today, we are talking about pandemic, we are talking about virtual interviews, we are talking about even today ரொம்ப அழகா MIOs have done this session, and there are a lot of people who have worked together to come and make the students community benefited. So இப்ப எல்லாம் எங்க உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோம், நான் அழகா வீட்டுல உட்காந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு நிம்மதியா ஏதோ ஒரு டிஷர்ட் போட்டு ஒரு ஃபார்முலா உட்காந்துட்டு பேசிட்டு இருக்கேன். நீங்களும் ஒரு இடத்துல ஒரு காலேஜ்ல எக்ஸாம் எழுதிட்டு நீங்களும் அழகா உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. So I'm not sure when colleges are going to get open. I don't know when we are going to have this physical interaction, which I love the most. Not because I do catwalks in colleges and talk to students, not because of that, because that is where your vibes happens. ஒரு மாணவனை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும், ஒரு மாணவியை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும். ஓகே, நம்ம பேசுறதையும் 10 பேர் கேட்கறான்ப்பா, 10 பேர் கை தட்டுறான்ப்பா அப்படின்னு ஒரு ஜாலியா இருக்கும். நீங்களும் வந்து அப்படியே சார் நீங்க என்ன பண்ணீங்க, இது பண்ணீங்க அப்படியே கேட்குறது. பட் இன் வர்ச்சுவல் சிச்சுவேஷன், ஓகே, நவ் அதையும் ஒரு பாசிட்டிவா நம்ம எடுத்து பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கோம். ஸோ வி டோன்ட் நோ வென் திஸ் ஆல் கெட்டிங் ஓப்பன். தேர்ட் வேவ்ன்றாங்க, ஃபோர்த் வேவ்ன்றானுங்க, எவன் கண்டுபிடிச்சானோ, எவன் பரப்புனானோ, எவன் இதானோ, பாதி பேர் காணாம போயிட்டாங்க. ஐ டோன்ட் நோ. ப்ரேயர் ஃபார் ஆல் தோஸ் சோல்ஸ். பட் மை பாயிண்ட் இஸ், ஹவ் ஆர் வி கோயிங் டு சர்வைவ்? We have survived the pandemic thing now. How are we going to survive this virtual interview? How are we going to survive this virtual setup of discussions going forward? So my point is, first thing, make sure in any interviews or any technical discussions or anybody talking to you, be very formal. First and the foremost thing. ஓகேங்களா? ஏன்னா நீங்க வந்து நடந்து வர போறது இல்லை, உங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் யாரும் பார்க்க போறது கிடையாது, உங்களுடைய அட்டாயர் யாரும் பார்க்க போறது கிடையாது, இல்ல உங்களுடைய நீங்க நர்வஸா இருக்கீங்களா இல்ல தைரியமா இருக்கீங்களா யாருக்கும் தெரியாது. ஏன்னா நீங்க கை கொடுக்க போறது கிடையாது, வணக்கம் மட்டும் சொல்லிட்டு உட்கார போறீங்க, இல்லைன்னா ஒரு ஸ்மைல் மட்டும் பண்ணிட்டு உட்கார போறீங்க. ஸோ மை பாயிண்ட் இஸ், பி வெரி வெரி ஃபார்மல் இன் ட்ரெஸ். ஓகே, ஆல்வேஸ் வியர் அ ஸ்மைல் when you sit for a discussion. The interviewers, you will not know in what tension, stress, depression they sit before the interviews. ஒருத்தர் வந்து ஒருவேளை காலைல ஒய்ஃப் கிட்ட 2 சாத்து வாங்கியிருக்கலாம், இல்லைன்னா 2 திட்டு வாங்கியிருக்கலாம், இல்ல மேனேஜர் அவரை வந்து கலாச்சிருக்கலாம், ஏதாவது நடந்திருக்கும். அந்த டென்ஷனோட வந்து உட்காருவாரு. அப்ப வந்து நீங்க ஹலோ சார் ஹவ் ஆர் யூ, நீங்க ஒரு அழகான ஒரு புன்னகையோட அந்த இன்டர்வியூ ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அவர் வந்து ஓகே, ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷர் உட்காந்துருக்காங்க, ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவரும் he will come and greet you in a way that he didn't expect or you didn't expect. So always makes a difference that you have a wonderful posture and a smile which is with you, and a wardrobe which you have the wonderful best dress which is there in your wardrobe to be wear. Always have a proper background. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டல் லைட்டு, ஒரு பின்னாடி ஒரு 10 துணி பறந்துன்னு இருக்கும், பின்னாடி ஒரு 10 ரேக் இருக்கும். சரி, ஓகே, சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை, I'm perfectly fine. But if you can sit in a place where there is a clear background, where people can see you and only monitor you. ஏன்னா திடீர்னு பார்த்தோன்னா உங்க அப்பா அம்மா அப்படியே பின்னாடி நடத்துவாங்க, இன்டர்வியூவர் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆவாரு, நீங்க கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆவீங்க. So why should you create that unnecessary environment to the external part? All right. Third most important thing is always tell what you know and always tell the person what you don't know. I'm sorry sir, I don't know this answer, can we move to the next person? Don't தெரியாத விஷயத்த அதை மெண்டு மிழுங்கி அதை கரைச்சி குடிக்கிறதுக்கான அவசியமே கிடையாது. Interviewers always like students who are very true to themselves. Nobody in this world knows everything. Even the interviewer who is sitting in front of your interview
is also another person, another individual, is not an alien from any other planet, who will also question you in whatever he knows and whatever you have studied in your past 4 years of your education. As simple as that. Even me in the HR discussion, I'm going to ask you very simple questions to make you comfortable and to take it forward from there. Nobody is going to do a stress interview. உங்களை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணோன்ட்டு இன்டர்வியூ நிறைய பேர் வந்து காலேஜில் நான் இன்டர்வியூ எடுத்து முடிச்சோன்னா வந்து சார் அவர் என்ன இன்டர்வியூ பண்ணனே இன்டர்வியூ பண்ணா சார். அப்புறம் தான் உள்ள போய் கேட்டாதான் தெரியும் மேடத்துக்கும் சாருக்கும் பேசிக்கே தெரியல, எந்தத்துக்கு இன்ஜினியரிங் 4 வருஷம் படிச்சான்னு அவருக்கும் தெரியல நமக்கும் தெரியல அப்படின்னு ஐ யூஸ் டு ஹியர் இட் ஃப்ரம் தெம். So my point is very clear, my dear students. Be very casual. If you know everything, be to the point. Don't bala bala, kola kola, and talk in the entire session. Be to the point, because you are not going to get time for 1 hour for your discussion. You're going to get maximum of 10 to 15 minutes. In that 10 to 15 minutes, your first 5-6 minutes determines whether you are in or you are not. Okay, there's nobody in this world is rejected to me, according to me, because everybody is unique. Everybody has a talent which is maybe a different, maybe somebody can do well in the interview, somebody who can be a different person altogether in the interview process, or where talent. So I have never told anybody in my career, when I tell the result, I always say you are good at certain areas, but you're not being shortlisted for my process. I have never told no, you're rejected, you can leave for the day. Now the sonnada சரித்திரமே கிடையாது, சொல்ல போறதும் கிடையாது. Nobody is rejected. Everybody is unique. Everybody has their own strength and weakness to play around. சரிங்களா? So interview process, virtual interviews with a smile, with the best breast. Know what you know. Tell the interviewer that this is what I've known, sir. Can I talk about it? This is my project. And thank you so much, sir. This was a wonderful time I had during the interview process. And thank you so much. Do I know where I have to improve myself? கேட்கறது தப்பே கிடையாது. இல்ல நீங்க நல்லா இன்டர்வியூ பண்ணீங்கன்னா thank you, sir. Is there any other questions you like to have? அப்படின்னு கேட்டா thank you, sir. What is your experience in the organization? கேட்டு நம்ம இன்டர்வியூக்கு போகலாம். நீங்க ரொம்ப நோண்டி கேள்வி கேட்கறதுக்கான விஷயம் என்ன ஆயிடும்னா, திரும்பி உங்களுக்கு ஒருவேளை அந்த இன்டர்வியூ வந்து இந்த கேள்வி கேட்கலாமா அப்படி யோசிச்சுட்டு, ஒருவேளை அவர் மைண்ட்ல வந்து ஓகே இந்த கேண்டிடேட் நம்ம செலக்ட் பண்ணிடலாம்னு மறைக்கும் போது அதை நீங்க டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கான அவசியம் வேண்டாம். Out of my experience, I'm just telling you. This is my experience. Maybe some other HRs could have told you something different. I'm not a person to judge them. But when it comes to a closure of the discussion, please be very, very specific. Sir, what is your experience? If at all they like to. Or if they ask, have you any questions? No, sir. Thank you so much for your time. Am I good to go? That's it. Finished. Make that point very clear. Now, before coming into the process of interviews, there is something called a question paper which is set before your interview. Adina sir question paper அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்கலாம். இல்ல நானே வந்து இத பிரமிப்பா பார்த்த ஒரு விஷயம். ஒரு கால்ல நான் நிறைய கேள்வி கேட்பேன். when I don't stand in the podium, I never be on the stage. I just keep walking. I will just pass on the mics to the participants. I will always do a interactive session, not a monologue. There's always be a dialogue whenever I do it. So ஒருத்தர் அழகா சொன்னாங்க ஒரு காலேஜ்ல, this is a question paper, a resume is nothing but a question paper which we set for ourselves, for somebody to question us. நானே ஆச்சரியமா பார்த்தேன். ஆமா இல்ல, நம்ம தான் அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை ப்ரிப்பேர் பண்றோம். ரெஸ்யூம்ல நம்ம தான் எல்லா டீடைல்ஸ் எழுதணும். நம்ம பேர்ல இருந்து, நம்ம இமெயில் ஐடில இருந்து, அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ல இருந்து, குவாலிஃபிகேஷன், technical proficiency, professional skills, strength and weakness, areas of interest, blah 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 blah, ABCD எல்லாத்தையும் போடுவோம். ஆனா கேட்கிற கேள்விக்கு ஒண்ணுக்கு பதில் சொல்றது கிடையாது. Just telling you. So my point is, please make it very simple. Why? Is because when there is more information in the resume, more problem. Now, what is this more problem? You need to answer all those questions, right? So make it very simple.
சார் நான் ஒரு 4 சர்டிபிகேஷன் பண்ணேன் சார், 4த்தையும் பளிச்சுன்னு போட்டுங்க சார், அந்த 4த்துக்கும் உனக்கு பதில் சொல்ல தெரியுமா? அதை நீ யோசிச்சுக்க. அதான் சொன்னேன், மோர் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் மோர் ப்ராப்ளம். நச்சுன்னு ஒண்ணு கண்ணன் ஒரு சர்டிபிகேஷன் தெளிவா படிச்சியா, போட்டியா, பதில் சொன்னியா, வேலை வாங்கிட்டியா, போயிட்டே இருக்கு. You getting my point? So my friends, whatever you are, okay, my interviewers will definitely not undermine anybody who's sitting in front of them. You can be from any background, okay, but if somebody is able to crack that interview, because today every company has gone for a all India hiring. So when we come to the colleges, we were 500 maximum who are eligible. So we compete with ourselves. So we have some 60, 50, 70 companies coming in, we get the employment, and then we just walk off. But today, we are talking about some 5-6 lakhs who are participating and fighting with us. So my point is, my friends, we are literally fighting with lakhs of people, not thousands or hundreds of people. So make that a point, because very few companies are doing company-wise hiring or a college-wise hiring. Okay. So make that a point very, very clear. So how do I stand different? What do I do different? Am I there in LinkedIn? How much of digital footprint I do on a day-to-day basis? How many technical people am I interacting on a day-to-day basis? Even one person, maybe a share, maybe a good sharing experiences. How many of you write programming and share it in professional networks? How many of you write blogs and tell it to the entire world? You need not be a celebrity. You need not have multiple followers. You need not become an influencer. This is not Instagram. This is not Facebook, my friends. Somebody asked me in a session, so how do I influence myself on LinkedIn? I'm sorry. Maybe the celebrities, the actors, they always wanted followers. They wanted always do some nonsense and they have some followers. We are not there to do that. We are very, very good people. We are engineers. We are professional people in this world. So don't go to that. Don't go to that influencing. Don't think that these many people have to like my post. These many people have to follow me. No. If you have very, very small set of friends, circle friends, who likes you, who tells you the proper feedback about what you have done, I think you are blessed in this world, my friends. So அதனால எனக்கு வந்து 10 லைக் தான் வந்திருக்குது. நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவாங்க, சார் I posted something, sir, I got only 10 likes, sir. You should be proud that you got 10 likes. Okay, that is the world we are living in. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நம்ம சைடுல பார்த்து பொறாமப்படுவாங்க. Don't fall prey to all those things. Keep running. நான் இவ்வளவு நேரம் பேசினது அனைத்தும் என்னுடைய வாழ்க்கையின் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். Till now, there are only people to pull my leg down, but I've never ever saw down. I'm only seeing up and I'm growing in my life and in my career. Never in my life somebody has told me, motivated me, super, you have to grow. Never. My friends, I'm telling you again and again, your own friend will pull you. Your own classmates will make fun of you. But don't ever bother about it. Just smile. Ignore certain things in your life. Just walk forward. Very, very important lesson in your life. Right? So that is what I had. And today we are living in a very, very pessimistic, negative world. In fact, a lot of people say quarantine yourself with a lot of things. I literally quarantine myself from media, because when you open today, there is 51,000 people who are affected in corona. There have been 2,000 people who are dead today. Nobody talks about positive things, and literally media is there only to spread negativity and false news and people to propaganda on all other areas. Okay, so my friends, if you want to quarantine yourself from media, that is the best thing you can do. Just enjoy your life. 3 things before I end.
Three things I would like to tell you before I park my session for question and answer, because that is more important. I've just shared my experiences because I know there will be a lot of questions. What did you do to yourself in the past 1 year of sitting at home? My friend, a lot of people think, sir, I'm stuck at home, I'm sitting at home. Please don't use that negative words. Please tell that I'm learning from home. I'm learning myself who I am as a person. If you're not known you till now, I'm sorry, you will not have time at all. Till 16, 17, today, people should be at 18 years old. நம்ம 18 வருஷம் ஓட்டத்திலே தான் ஓடி இருக்கோம். என்னைக்காவது நம்ம வீட்டுல உட்காந்து நமக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம். நம்ம கிட்ட எவ்வளவு தாளந்துகள் இருக்கு, டேலண்ட்ஸ், ஹாபிஸ், ஹேபிட்ஸ். நிறைய பேருக்கு வந்து நல்லா வரையலான விஷயம் இருக்கலாம், நிறைய பேருக்கு சிங்கிங் இருக்கலாம், நிறைய பேருக்கு டான்சிங், நிறைய பேருக்கு மியூசிக், நிறைய பேருக்கு பைக் ரைட் பண்ணலாம், நிறைய பேர் வந்து சூப்பரா வரையலாம், சமைக்கலாம். எவ்வளவு விஷயம் நம்ம கிட்ட ஒளிஞ்சிருக்குல்ல, இந்த ஒரு வருஷத்துல பண்ணிருக்கலாமே. இப்போ ஒண்ணு கெட்டு போல. ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் டுடே, பிகாஸ் டுமாரோ never dies. That is not a James Bond movie. I've been using this for quite some time. So அதனால வந்து please start then and there. Don't wait for tomorrow. There's always tomorrow, and it is not going to die. All right. Second most important thing, what did you do for the family? நான் சொன்ன மாதிரி தான், ஈவன் சாட்டர்டே, சண்டே, மண்டே காலேஜுக்கு 6:30 பஸ் வரும், அப்படியே போய் உட்காருவோம், அப்படியே தூங்குவோம், கிளாஸுக்கு போவோம், பாடத்தை கவனிப்போம், வீட்டுக்கு வருவோம், 3 மணிக்கு பஸ் ஏறுவோம், 5 மணிக்கு வீட்டுக்கு வருவோம், ஏதோ புக்கை திறப்போம், திரும்பி ஒன்றா டிவி பார்ப்போம், சாப்பிடுவோம், தூங்குவோம். இதுதானே நம்ம ரொட்டீனா இருந்தது. when did we analyze? நமக்கு அப்பா அம்மா இருக்காங்க, நமக்கு சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, நமக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க. எவ்வளவு பேர் வந்து அவங்க அனலைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, நமக்கு என்னெல்லாம் அப்பா அம்மா பண்ணியிருக்காங்கன்னு யோசிச்சிருக்கீங்க. நம்ம கடனை வாங்கி நமக்கு வந்து காலேஜ் சேர்த்திருப்பாங்க. நம்ம கண்டிப்பா நல்லா படிச்சு நம்ம வந்து முன்னேறணும், கடகடகட நம்ம கடன் அடைக்கணும், நம்ம வாழ்க்கை முன்னேறணும் எவ்வளவு பேர் நினைச்சீங்க ஒரு வருஷம். If you have not done it, my friends, it's time to start. Last but not the least, how many of you literally supported the society on the floor? சார், நான் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட், நான் வந்து எனக்கு பாக்கெட் மணி எல்லாம் கிடையாது, ஏதோ ஒரு 10 ரூபா 20 ரூபா வந்து எங்க அப்பா கொடுப்பாரு, அதை வச்சு ஏதோ கொஞ்சம் லைட்டா வெளில போயிட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ல சாப்பிடுவேன், ஒரு ஜூஸ் குடிப்பேன், ஒரு பஃப் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். Last year same time when I spoke to one of the NGOs, they advertised in Instagram. They were talking about is there anybody who can donate 10 rupees அப்படின்னு கொஸ்டின் மார்க் போட்டு அவங்களோட எல்லா டீடைல்ஸ் கொடுத்து. ஸோ அந்த ஓனர் கிட்ட நான் ஃபோன் பண்ணி பேசும்போது, சார் 10 ரூபா போட்டிருக்கீங்களா, அது என்ன பண்ண முடியும்? நான் ரொம்ப ஜென்ரலா, ரொம்ப லேமனா, எனக்கு புரியுது அவ்வளவுதான். கேட்டபோது, சார் 10 ரூபாய்க்கு நம்ம ஒரு 2 ஃபேஸ் மாஸ்க் வாங்கலாம் சார் நம்மளோட NGOக்கு அப்படின்னு. ஸோ மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், மை answer to your question is even 10 rupees makes a difference. You need not contribute thousands and thousands of rupees. No, there are people who are standing outside your home asking for money. Nothing wrong, nothing wrong even giving them 10 rupees. That will even feed them for a couple of days. You will not know, because we've been living in a lot of luxury. There was one of the friends of mine who was talking about saying, மச்சி, இந்த ஒரு வருஷத்துலதான் வந்து எங்க குடும்பமா வந்து நாங்க வித்தியாசமா சமைச்சு சாப்பிட்டோம், வித்தியாசமா வந்து என்ஜாய் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ இட் இஸ் வெரி ட்ரூ, பிகாஸ் as a family, as a society, we have done a lot of things. Please continue to do it if you have not done. So this is what I had. What you have done for yourself, what you have done for your family, and what you're going to do, and what is that you have done to the society. This is very important. My concluding speech, always, a lot of people who have been part of my sessions know the 3 H's of Joshua David. The first H, என்னதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையாக இருந்தாலும், யாராக இருந்தாலும், be a human. From your janitor to your correspondent or to your chairman of your college, respect them equally. Am I doing it? Yes, I'm doing it. That's the reason I'm just telling you this. Because
Lot of instances, I'll give you an example. When I go to my office, நான் காலையில போயிடுவேன். I'm an early bird. காலைல ஒரு மேக்ஸிமம் 7:30, 8 o'clock I'll be in office. அப்போ ரெஸ்ட் ரூம் போகும்போது அங்க வந்து கிளீன் பண்றவங்க இருப்பாங்க. அப்ப நான் சரளமா ஜாலியா பேசிட்டு இருக்கும்போது அவங்க சொல்ற விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆழமா பாதிச்ச ஒரு விஷயம். சார் நீங்க மட்டும் தான் பேசுறீங்க, மற்றவங்களாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க எங்களை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. I don't know who taught them that, but my point is, younger generations, people, நண்பர்களே, my friends, நண்பா நம்பீஸ், and to all the people who are in the session, please don't treat them differently. Okay, they're also human beings. They're also human beings. சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை, they are doing that job, and we are all in this level. Very simple. And again, I'm telling you, life is a circle. வாழ்க்கை ஒரு வட்டம். Anything can happen in life. Nothing is permanent. Nothing is temporary. So be human. Respect everybody equal. The second most important hitch, என்ன உயரத்துக்கு, whatever heights you can become a CEO even tomorrow. You can become an entrepreneur. You can become a person. You can just start up a small company and you can earn in millions and dollars. Be very humble. ஏன்னா நான் தான் என்று நினைச்சோன்னா, that is the downfall. That day is your downfall. Very simple. Finished. So be very humble, my friends. The last most important thing is, நான் யாரையும் குறை சொல்ல விரும்பல. நம்ம அப்பா அம்மால இருந்து எல்லாருமே நம்மளை வந்து கம்பேரிசன் தான். பக்கத்து வீட்டுக்காரனை பாரு, எதிர் வீட்டுக்காரனை பாரு, உன் தங்கச்சியை பாரு, உன் அண்ணனை பாரு, உன் தம்பியை பாரு, அவன் அப்படி படிக்கிறான், இவன் எப்படி படிக்கிறான். என்னைக்காவது நமக்கு வந்து யாராவது நீ சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டுட்டாங்க. கேட்கணும். கேட்கவில்லை என்றால் இன்றிலிருந்து ஆரம்பி. Because happiness is the best part in our life. So always smile, always be happy. Everything happens for a purpose and everything has its own time. சார் அவன் என்னோட மக்கு பையன் சார், பின்னாடி பெஞ்சில் இருப்பான் சார், அவனை ஃபர்ஸ்ட் வேலை கிடைச்சிச்சு சார், நான் சூப்பரா படிப்பேன் சார், எனக்கு தான் சார் கடைசியா வேலை கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார். டோன்ட் just play, just enjoy and hard work. பப்ஜி விளையாடிட்டு டிவி பார்த்துட்டு ஓகே வேலை கிடைச்சிருந்தா கிடைக்காது நண்பா. That is a wrong notion you are in. So be happy. Whenever I talk to anybody in this world, just check if that person is happy, because you will not know what stress or what decision he has taken in life, right? So that is more important. And be humble, human, happy. Thank you so much, Mahesh, Mr. Johnson, Mr. Henry, the entire team, and the little girl, Vikurista, if I can call her. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for this opportunity, and God bless you all. Jolly arunga, one life, enjoy. Makkale, take care. Yeah, Thank over you. to you. Now I know how much you deserve that award and why that went to you, Anna. So basically, little things matter. These little things make a huge difference, and நிறைய பேருக்கு இதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு டர்னிங் பாயிண்டா அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ நடைமுறையை இவ்வளோ இயல்பா, இவ்வளோ ஆனஸ்டா, being honest and truth is always a lot many times ரொம்ப அது கஷ்டமா இருக்கும் எடுத்துக்க. But it is what it is. Nothing much can be done about it. So thank you for being honest with us, and also helping us understand, when you are honest, when you are truthful, when you are you, அதுல இருக்கிற அந்த the rewards of it, all right, it's fantastic. It's fantastic. See, I don't know, I'm really excited, and we need this wake up call, people like us, and being amidst of this situation இந்த மாதிரி இது ஒரு pep talk ன்னு எடுத்துட்டு I don't want to ரொம்ப mundane ஆக்கிர வேணாம்னு நினைக்கிறேன். This is what we need right now, during these bleak times, and we're very thankful to you. So naanga da periya nandri solnom on behalf of all the students and the principals, management who've participated today. I want to extend our sincere thanks to you. So for being very kind to accept an invitation and being able to share your insights with us today. So nandri, thank you again, Mr. Joshua David. Yes, and we do have questions for you. So the very first question is this: can communication be developed in 10 to 15 days training? What most of the colleges follow to prepare them for placement? So this is a very small question, but a lot of deliberation has to
go in this. I'll give you two examples. One is, yes, it can be done, but if you have a bottom line, ஒரு மாணவனுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு 10%னா அவனை நீ 10 நாள்ல 15 நாள்ல அவனை வாய்ப்பே கிடையாது. I can write it and give it to you because I'm one such person, because I was very average in communication. Let me put that point very clear. There's nothing to hide. All my 16 years, I've been speaking to people, I've been communicating to clients, I've been talking to a lot of people in English. That's the reason I'm talking this language. Let's be honest about it, right? ஸோ ஒரு 10-15 நாள்ல நிறைய காலேஜ் சொல்லுவாங்க, சார் நீங்க எப்ப ஹைரிங் வரீங்க அப்படின்னு. நான் சரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா கேட்கறேன், எதுக்கு சார்? இல்ல சார் கம்யூனிகேஷன் ட்ரைனிங் கொடுக்கலான்னு இருக்கோம். எனக்கு சர்ன்னு கோவம் வரும், பட் நம்ம காமிச்சிக்க முடியாது. எல்லாம் நண்பர்கள், நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு. அதனால நான் சொல்லுவேன், சார் இப்பதான் நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்களா கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட ஹம்பிளா சொல்லுவேன், சார் நம்ம நெக்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து நீங்க முடிஞ்சா ஒரு செகண்ட் இயர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிருங்க, இல்ல ஒரு தேர்ட் இயர் 5th செமஸ்டர்ல இருந்து அவனை ஆரம்பிச்சிருங்க. ஏன்னா நமக்கு அதுதான் தேவை. This is not a crash course. Sorry to say that. Okay, 10 to 15 days is impossible. If somebody is at 78%, maybe to make him 90%, that 10 to 15 days will help. But somebody at 40-50%, I'm sorry. Now, second thing, I forgot to tell this. Please, in your colleges, if you can, add foreign language. Now, the continuously சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா என்னுடைய previous organization, I was handling APAC, which includes your Chinese, Japanese, ANZ, your Philippines, your Malaysia hiring. எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் எவ்வளவு வழி ஒரு ஜாப்பனீஸ் கேண்டிடேட் ஹையர் பண்றது, ஒரு சைனீஸ் கேண்டிடேட் ஹையர் பண்றது. நீங்க எதுக்கு ஒரு காலேஜை முடிச்சுட்டு ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் கத்துக்கணும்? நீங்க காலேஜ்ல இருக்கும் போதே ஃபாரின் லாங்குவேஜ் நீங்க உங்களால முடிஞ்சதை பண்ணுங்க. ஆங்கிலம் முக்கியம், பட் டு ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆஃப் த க்ரௌட், மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், I'm telling you, இன்னைக்கு நீங்க இதை சீரியஸா எடுத்தீங்கன்னா 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஜோஷுவா டேவிட்னு ஒருத்தர் சொன்னாரு, ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் படிச்சவங்க, நீங்க வேற லெவல்ல இருப்பீங்க. Again I'm telling you, this small difference will make a lot of value in your life. So English, please, any principals or any HODs are there in this session, please start even from first year. Nothing wrong. ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு பீரியட் தயவு செஞ்சு கம்யூனிகேஷன் ஆப்டிடியூடுக்கு போடுங்க உங்க மாணவர்களுக்கு. சார் நீங்க ஹெச்ஆர் கிட்ட மட்டும் என்ன பேசுறீங்கன்னா, எப்போ கேம்பஸ்க்கு வரீங்க, எவ்வளவு பேர் செலக்ட் பண்றீங்க. ஆனா நாங்க திருப்பி கேட்கிற கேள்விக்கு யாருக்குமே பதில் கிடையாது, எதுக்குமே பதில் கிடையாது. நான் ஒரு செஷன்ல ரொம்ப கோமா பேசிட்டு வந்துட்டேன். ஒரு 3-4 வருஷம் இருக்கும். ஃபுல் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் என்னை கூப்பிட்டாங்க. ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டேன், நான் உங்களை வந்து சிரிக்க வைக்கணுமா இல்ல சிந்திக்க வைக்கணுமான்னு கேட்டேன். இல்ல ஜோஷுவா, நீங்க அடிச்சு பேசுங்க. நாங்க அன்னைக்கு அடிச்சேன் ஒரு அடி. Till now, some 10-12 placement officers have taken that very seriously and doing it. Why I'm telling you this is, you need not wait for HRs to come to your college. HRs will identify your college and come to you. Why you need to come to HR's reception and wait for hours together for them to meet you? They will come to your college to meet you, my friends. Please start making that difference. Why should you call up vendor, sir, நீங்க காலேஜுக்கு வாங்க சார்? இது தேவையே கிடையாது. We need people. It's a win-win situation at the end of the day. Please understand. As your brother, you think me as a brother. Even if you think me as an enemy, I'm perfectly fine. This small difference. நான் மறுபடியும் சொன்ன மாதிரி தான், ஆங்கிலம் ஆமா முக்கியம். பீரியட். நோ செகண்ட் தாட் அபவுட் இட். நீங்க என்ன ட்ரெயின் பண்ண போறோம், எப்படி ட்ரெயின் பண்ண போறோம்? 10-15 நாள்ல it is just a eye wash you give it to your students. Sorry to make that word. It's an eye wash you make it to your students. I'm just only talking on my experience. நான் வந்து ஏர்ல பேசணும்னா அது வேற ஜோஷா டேவிட் நீங்க கூப்பிடலாம். Because you invited this Joshua David, because somebody who wanted his experience and talked about what he has undergone for all his 16 years in my six companies, which predominantly I work for campus hiring. Simple. Yes, ma'am. Hope I. Right. Yes, we also hope that direct shot, was, helpful. David, this brutality is what we need today, and we're already in the new normal, and we got to get adaptive to it, and Absolutely. skills matter a lot, and so that's yes.
there is also a thank you, from the same person who posted the query. Thank you for the beautiful explanation shared. All right, we also have DMs coming in. There are few students, we have these, groups in different colleges and things like that. So there is a student who's, asking you this question, and the student's looking for, very solid, supportive response. The thing is, sir, நான் நிறைய skills develop பண்ண try பண்ணியுமே. I've also worked on my, language and communication part, but what are the reasons for, what could be the reasons for a HR to reject? ரெண்டாவது தப்பான ஒரு விஷயம், இன்டர்வியூஸ் நடக்கும்போது, சார் நம்ம எவ்வளவு பேர் சார் ரிஜெக்ட் பண்ண போறீங்க? அது பிளேஸ்மெண்ட் ஆபீசரா இருக்கட்டும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், I don't know where they learn. Are we living in a very negative world? I seriously don't understand. Even to the top colleges where we go, IITs, IIMs, and to the bottoms of the colleges, the first question is somebody, so how many people are you going to reject today? Are you serious? I don't understand this question at all. Why should somebody reject you? That is my first question. If you're on par with whatever you are. ஃபர்ஸ்ட் திங்கிங் பாசிட்டிவ் அப்ரோச் நம்ம என்னைக்கு நம்ம கிட்ட இல்லையோ அன்னைக்கு எனக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணுங்க. நான் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட், ஏங்க நாங்க படிப்பு முடிச்சுட்டு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் தான் பண்ணோம். 2004 when I finished my மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி, ஒரு பையன் எங்களை இன்டர்வியூ கூப்பிடல, ஒரு பையன் எங்களை வேலை கொடுக்கல. 200 ரெசியூமை பிரிண்ட் அவுட் அடிச்சு எல்லா மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியும் லோ நடந்தோம். Only meaning people will call us. But somewhere in our mind, we also thought, Kupta Sandosham. But till now, nobody called. That's a different issue. But my point is, what is the effort you have made to select you and not to reject you? That's the point I want to keep in this arena. Okay. Maybe to answer directly to your question, if somebody is telling, I'm asking that person, are you flexible? Are you adaptable? Can you relocate to any part of India? ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு எம்பசிஸ் நம்ம வீட்டு பக்கத்து பில்டிங் கிடையாது. அப்படியே நடந்து போயிட்டு அப்படியே பள்ளிகள்லாம் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு பறவை போயிட்டு தபால் உள்ள வருது. நான் ஆஃப்டர் மை 13 years of experience, you will not believe, I became a college student. I may look like one, but still I was standing opposite to SRM Ishwari or SRM காட்டாங்குளத்து ஒரு பஸ், எங்க பஸ் எக்ஸாவர் பஸ் எங்க ஆப்போசிட் நிற்கும். நான் நின்றுட்டு இருக்கேன். ரொம்ப நாளா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு டவுட், இவர் ஸ்டூடெண்டா இல்ல ஒர்க்கரா அவரே தெரியாது. ஏன்னா நம்ம அப்படிதான் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போவோம், அப்படியே ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ஜீன்ஸ், டிஷர்ட், ஷூ எல்லாம் போட்டு போவோம். So why I'm telling you this is, after my 13 years, I traveled 70 kilometers from my home. I could have told guys, no, I'm 13 years experience, I wanted office which is in the city. ஏன்னா 13 years நான் சிட்டிக்குள்ள தான் இருந்தேன். My cognizant office was in Alvarkad. For me, it was a cakewalk. I just start here at 9 o'clock, I'll reach office at 9:30. I could have got a job which is equivalent to that. But why did I choose? Because I want to grow. I want to see something different. They gave me an experience of to handle APAC, which I've not done before. Right? Handling Middle East, handling ANZ, Australia, New Zealand, timing. Why should you lose that opportunity? Okay, so my point is, my friends, you have to prepare yourself. So na keta kelli, if somebody says, "Illa sir, I am not willing," na we have no other choice to avoid them. If somebody says, "Yes sir, I am okay, I am very happy," na select. So unga keta kelli ya reject pandrona, ena today everybody has emotional quotient, everybody has intelligent quotient, but not many has the achieve, nothing but the adaptability quotient. Because today, that is the most important. How am I going to work from home? How am I going to have my online class with my people, with my fellow colleagues? That is more important. So if you're not adaptable, if you're not flexible, if you say, no sir, I can work from morning 9 to 6, sir, after which my prime focus is to play PUBG, and I have to chat with my friends. Thank you so much, all the best. You can be an engineer in PUBG and you can become a Guruji. I just want to just walk up. Yes, ma'am. Sirikum Sindhikum. That just helped us. Thank you. So yes, to the student who posted the query,
I hope you find it useful, and that's Joshua David for you people. All right, last question, sir. This is the last question that I have for you. COVID, is it a boon or is it a curse? Did it hamper recruitment? எனக்கு வேலை இருக்கா sir? That's the question. Wow. I literally wanted to applause for the student who was asked this question. Nobody in my past 1.5 years have asked this question. I have run through some 60 odd sessions. I'm not boosting myself. நான் இத்தனை செஷன் பண்றேன் நான் சொல்ல வரல. இவ்வளவு செஷன்ல யார் அந்த மாதிரி புத்திசாலித்தனமான கேள்வி கேட்கலன்ற சொல்லுவேன். Can I know the name of the person who asked this question, if I may know? Yes sir, that's on a DM from one DM, of the students. Sorry. Yeah, perfect, thank you so much. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வேற லெவல்ங்க in terms of your hiring process. ஏன் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கோவிட் வந்ததோ இல்லையோ பல பேருக்கு வந்து the experienced people, I don't know what they did, few people lost their jobs. Okay, few people sat and did some mantras, magic, and enriched their job knowledge. So adanaal enna aachi, there are a lot of competition for a very small pool of people when the requirement is huge. அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எல்லா கம்பெனியும் உட்காந்து யோசித்தோம் என்னபா பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒண்ணு எல்லாம் சொன்னாங்க. இருக்கவே இருக்கு, நமக்கு தான் காலேஜ் இருக்குது, ஆனா முத்தாக சொத்தாக இருக்கிறார்களே மாணவர்கள், அவர்களை அள்ளி கொண்டு வந்து விடுவோம் என்று முடிவு பண்ணிட்டோம். ஓகே, you will not believe, in the beginning of, if I'm not wrong, in April, all the companies for the first time after 2-3 years have committed they're going to hire 30 to 40,000 people from campus. Is that not a good news? Okay, so if it is going to be online or virtual or whatever it is today, there is going to be 0.2 million jobs which is available, including my company. So my friends, if you are out of the box thinkers, if you are outstanding, literally you have the job in hand. We are going to start the campus by next month, and please be ready. Keep all your online, your email IDs, contact number ப்ராப்பரா வச்சுக்கோங்க. தயவு செஞ்சு ஒருத்தருக்கு மாத்தாதீங்க. ஒன்னு இதுக்கு ஒன்னு அதுக்கு ஒன்னு இதுக்கு அப்பெல்லாம் மெயில் ஐடி வச்சுக்காதீங்க. ஒன்னு கண்ணே தயவு செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அதை மட்டுமே மெயின்டைன் பண்ணுங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா. My humble request, because all I'm telling is based on experience. ஏன்னா பேர் வந்து ஜோஷுவா டேவிட் இருக்கும். ஓகேங்களா, மெயில் ஐடி பாத்தீங்கன்னா can you what is hot@hotmail.com. ஜோஷுவா டேவிட் எங்க இருக்குது, ஹாட்மெயில் எங்க இருக்குது? Okay, I'm not Eucharist, I'm not it is not fun, it has happened. Get it. Catch True. me if you can at yahoo.com. As though I'm Usain Bolt, he is another runner in the industry, am I going to catch him? No. My friends, there are little things which have to be very serious about, and I'm all telling out of my own experiences. Because Joshua David vechukkom, joshuadavid.md@gmail.com. Okay, in the perukku in the mail id eucharista.0.5 at yahoo.com. Finished. So it will connect you and the email ID today. Very, very simple. You will get a job, my friend. Don't worry. You will ping me after you get a job in England. I'm telling you right now. Wow, that's super reassuring and encouraging. Thank you sir. Because a lot of students in the பெரிய mythல மாட்டிக்கிட்டாங்க. COVID has big time impacted, and it's really hampered placements and recruitment. So இன்னைக்கு to hear, see that coming from yourself, உங்ககிட்ட இருந்து வர்றது, it is it's very encouraging. This is the need of the hour right now for us. So thank you very much. We also have okay, there is somebody typing, but the question is not up yet. Anyway, so thank you for all those who joined. Lovely. We really appreciate the enthusiasm that you showed throughout. And meedum oru periya nandri to our resource speaker, Mr. Joshua David, the recipient of Young HR Achievers award, and we're very, very happy to have you on to have you for the webinar today, sir. So இந்த மாதிரி நிறைய sessions உங்களோட நாங்க interact பண்ணனும்னு கண்டிப்பா நாங்க we are planning, and we are really looking forward and hoping to, for the benefit of our student community. Thank you for all the services that you've been continuing to do. So this is my OSN team wishing you the best for all your endeavors. So thank you very much, Mr. Joshua David. Thank you so much. All the best. Do it. God bless all of you. Take care.
Thank you, sir. We need more nandri to all the management and principal from Nazareth College who participated, and other principals and faculties and TPO, and of course students. So lovely to see you all here. In the mari a webinar or workshop session la ungala sandhikkum mari. This is your Krista, your host for today and the events to come upcoming. You take care, be safe. Wishing you nothing but the best this year and the years to come. Thank you all. Bye bye. Thank you, sir. Thank you.